Baba is world benefactor and also is அவன் bestowed வந்து உலக கல்யாணக்காரிய நன்மை செய்யக்கூடியவரா இருக்கிறாரு. each one of us வள்ளலா இருக்காரு. நம்ம ஒவ்வொருவரும் has to bring benefit to the self நம்ம ஒவ்வொருவரும் and also to others. நம்ம ஆத்மாக்கும் மற்றவங்களுக்கும் வந்து நன்மையை கொண்டு வரணும். Whatever we think, நம்ம என்ன we sit and share with each other. நம்ம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அதை பகிர்ந்து கொள்கின்றோம். The vibrations which we create, ஸோ எந்த ஒரு வைப்ரேஷன்ஸ் our conversations நம்மளுடைய should always be based on the awareness எப்பவுமே இந்த ஒரு நினைவில் இருக்கணும். that is it bringing the benefit இந்த to me பேச்சுவார்த்தையின் or மூலமாக others. எனக்கும் மற்றவருக்கும் நன்மை வருதா அப்படின்றத நான் பார்க்கணும். We give the company to others as நான் master என்னுடைய teacher உலக நன்மையாளரா நான் வந்து so that our time, என்னுடைய நேரமும் என்னுடைய துணை our sitting together, நம்ம நம்மளுக்கு everything becomes beneficial. எல்லாருக்கும் அதன் மூலமா நன்மை ஏற்படுச்சு. It is with benefit that we earn நன்மையின் unlimited மூலமாக income. தான் நம்ம வந்து எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட வருமானம் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. And at this time, இந்த நேரத்தில் it's most very important மிகவும் முக்கியமான ஒரு to விஷயம் have unlimited income, எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட and that is நம்மளுக்கு income from இருக்கணும். the soul. இதனால நம்ம வந்து இதற்காக நம்ம சக்திகளை நம்ம அதிகரிக்கணும். So bringing benefit to the soul, ஆத்மாக்கு நம்ம நன்மை bringing ஏற்படுத்தணும் benefit to others மற்றும் ஆத்மாக்கு நம்ம நன்மை should become our habit. We should have always in பழக்கமாவே our இருக்கணும். mind and check what is beneficial ஸோ இதன் and what is waste. எது எனக்கு நன்மை இருக்கு, This will help us to remain very close to Baba மற்றவர்களுக்கும் நம்ம உதவணும் பாபா கிட்ட அருகாமையில இருக்கிறதுக்கு. because Baba will look at us பாபா நம்மளை பார்க்குறாரு, and will give us more power. நம்மளுக்கு இன்னும் சக்திகளை கொடுக்குறாரு. So keep the awareness of your task or title என்னுடைய of world மற்றும் benefactor. என்னுடைய டைட்டிலை நான் வந்து ஞாபகம் Take drishti from Baba பாபா கிட்ட இருந்து நான் திருஷ்டி எடுக்கிறேன். and have determined thought இந்த திருடமான சங்கல்பத்தை நான் வைக்கிறேன், நான் வந்து உலக நன்மையாளராக ஆகிறதுக்கு. ज्वालामुखी योग बाबा इसलिए कहते हैं कि जैसे ज्वाला में अग्नि में जो है वो कोई भी ஜுவாலாமுகி அதாவது எரிமலை போன்ற யோகம்ன்றது ஏன்னா நெருப்புல வந்து எந்த பொருள் போட்டாலும் அது மாற்றம் அடைஞ்சிருது. அதே போல நம்ம வந்து எரிமலை போன்ற யோகம் நம்ம வந்து லைட் ஹவுஸ் மைட் ஹவுஸ் ஆகி யோகம் பண்ணும்போது எல்லாருக்கும் அந்த அளவுக்கு சக்திசாலியான நம்ம எனர்ஜி கொடுத்தோம் அப்படின்னா அப்ப அவங்களுக்குள்ள என்ன ஒரு குறைகள் இருக்கோ அதையும் வந்து நம்மளால நீக்கிட முடியும். இப்ப இருக்கிற உலகத்துல வந்து இப்ப வந்து நிறைய பேர் என்ன யோசிக்கிறாங்கன்னா உலகத்துல ஏதாவது ஒரு மாற்றம் இருக்கணும், ஏன்னா நிறைய தூக்கம் அதிகரிக்குது,
ரொம்ப கரப்ஷன் எல்லாம் அதிகமாகுது. அதனால இப்ப வந்து ஏதாவது ஒரு மாற்றம் தேவை सामने वाला அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்றாங்க. ஆனா பரிமாற்றம் மாற்றக்கூடியவங்க யார் அப்படின்னா, है பாபா நம்மள தான் तो வந்து அதுக்கு ज्वाला வந்து को கருவிகளா दूर ஆக்கியிருக்காரு. करने के लिए इसीलिए बाबा आजकल ये ज्वालामुखी योग कहते हैं। तो ज्वालामुखी योग அதனால से தான் பாபா வந்து ஜுவாலா வந்து எரிமலை போன்ற யோகத்த जो பத்தி भी சொன்னாரு. बीज है எந்த ஒரு अगर விதை उस வந்து बीज को நம்ம आप வந்து आग நெருப்புல में போட்டுட்டோம் அப்படின்னா, डालेंगे तो बीज का जो फल है वो नहीं निकलेगा। तो ये आजकल அந்த விதையில இருக்கக்கூடிய ज्वालामुखी का जो बीज பலன் है வந்து வராது. उसका நெருப்புல फल போட்டா. है दुख और अशांति। ஸோ अगर இந்த उस बीज को விகாரங்களுடைய விதைய நம்ம आपको வந்து ஆம், நம்ம ज्वालामुखी योग से எரிமலை யோகத்துல आपको போட்டுட்டோம் அப்படின்னா, खत्म அதோடைய करना है பலனான तो அ वहाँ पर दुख और தூக்கமும், अशांति का அ बीज पैदा ही नहीं होगा। அமைதியின்மையும் इसी வராது. रीति से बाबा कहते हैं तो इस ऐसी ज्वालामुखी योग करो அதனால நீங்க அந்த कि அளவுக்கு वो எரிமலை போன்ற யோகத்த ज्वालामुखी பண்ணுங்க. का जो बीज है நீங்க वो விகாரங்கள் என்ற அந்த விதைய வந்து साकार रूप ले रहा ஒரு है பயத்தினுடைய वो சொரூபம் எடுத்ததோ, शांत அது है வந்து और பஸ்மமாக कभी முடியும். भी अगर நம்மளுடைய थोड़ा बहुत भी சின்ன कोई भी சின்ன ஏதாவது ஒரு विकार விகாரம் भी இருந்ததோ, आ रहा हो ஒரு அம்சம் இருந்தா तो கூட, अभी तक भी पुरुषार्थ அது में நம்மளுடைய नष्ट நம்மளுடைய नहीं हुआ புருஷார்த்தத்துல நம்மள இல்ல इतना மத்த இடத்துல विकार है இமர்ஜ் ஆயிட்டு நம்மளுக்கு तो தடையா வருதோ, उसके लिए भी ज्वालामुखी योग से அதையும் நம்ம வந்து எரிமலை अपनी போன்ற யோகத்தின் जो மூலமாக है நமது अपने நம்மளுடைய जो முன்னேற்றமும் पुराने நடக்கும். संस्कार நம்முடைய பழைய सब कुछ சன்ஸ்காரங்கள் கொஞ்சம் இருந்தா கூட அதுவும் அழிஞ்சு போயிடும். ज्वालामुखी योग से बिल्कुल समाप्त हो जाता है और अवगुण विकार के बदले जो गुणों की धारणा हो जाती है वो जैसे हम गुणों के बगीचा बन जाते हैं गुणों का गुलदस्ता बन जाते हैं। அப்ப இதன் மூலமா நம்ம வந்து குணங்களுடைய ஒரு दूसरों को भी फायदा। தோட்டமா ஆயிடுறோம். இதன் மூலமா நம்மளுக்கும் பலன், மத்தவங்களுக்கும் பலன். Om Shanti. Why God chose Dadi Gulzar to be instrument? ஏன் பாபா வந்து தாதி குல்சார வந்து கருவியா யூஸ் So பண்ணிட்டு இருக்காரு. many qualities ஏன்னா she என்னென்ன was குணங்கள் able to take from Baba, பாபா கிட்ட இருந்து அவங்க என்னெல்லாம் but குணங்கள் also she has her own qualities. அவங்களுக்கும் அவங்களுடைய own Looking at Dadi, இருந்தது. I think all of you must be getting some good thoughts about her. ஸோ நம்ம தாதிய And I feel she's நிறைய so நல்ல lovely. எண்ணங்கள் கிடைக்குது. அவங்க ரொம்ப இனிமையா இருக்கிறாங்க. Dadi is so lovely. அன்பு நிறைந்தவங்களா, She's very, very humble, ரொம்ப பணிவு, very royal, ராயலா very இருக்கிறாங்க, simple, சிம்பிளா and இருக்கிறாங்க. always looks so much full of contentment, as if she's திருப்தி நிறைந்த ஆத்மா இருக்காங்க. எதுவும் அவங்களுக்கு தேவையில்ல. அந்த ஒரு ஸ்திதியில I தான் don't remember having contact with her for so எனக்கு many years that she asked இத்தனை for வருஷத்துல something. ஏதாவது என்கிட்ட கேட்டாங்க அப்படின்னு கிடையாது. Even when we will give her something, நாங்க ஏதாவது குடுத்தா கூட, she will show as if it's not necessary. அவங்க வந்து எனக்கு இது தேவை Even she will ஆட்டிடியூட்ல accept தான் it, இருப்பாங்க. ஆனா ஏத்துப்பாங்க but she அன்போட. will show ஆனா அவங்க வந்து kindness. எனக்கு இது வேணும் அப்படின்ற ஒரு அந்த Dadi's தன்மை அவங்களுக்கு இருக்காது. nature and her simplicity of life. தாதி எப்பவுமே ஒரு எளிமையான சன்ஸ்கார்ல இருந்தாங்க. I feel that her purity of thoughts, words, and actions was very, very natural. தாதியினுடைய தூய்மை வந்து Maya never troubled her. தன்னுடைய மனம் I don't think she has இருந்துச்சு. ever மாயா கிட்ட இன்னைக்கும் அவங்க சண்டை conflicted போட்ட மாதிரி with இல்ல any தெரியல. person. ஸோ யாருக்கிட்டயும் தாதி வந்து சண்டை போட்டல. Was welcoming, எப்பவுமே தாதி was வந்து very kind, எல்லாரையும் ஏத்துட்டு இருப்பாங்க. ரொம்ப வந்து and also, of course, very, very loveful. ரொம்ப அன்பு நிறைந்தவங்க. One very good quality which is very clearly seen ஸோ ஒரு முக்கியமான that she is very detached, அவங்க ரொம்ப டிட்டாச்டா இருந்தாங்க. but also she is very stable.
மற்றும் ஸ்திரமாவும் இருந்தாங்க. in her faith in Baba, அவங்களோட பாபா faith மேல in அவங்க நம்பிக்கையில every moment of drama. ஒவ்வொரு நொடியிலயும், டிராமால ஒவ்வொரு நொடியிலயும் அவங்க நம்பிக்கையில இருந்தவங்களா இருந்தாங்க. She will always say, whatever happened last kalpa. ஸோ தாதி எப்பவுமே சொல்லுவாங்க, போன கல்பத்துல என்ன நடந்தோ அதான் இப்பயும். So that is why she never had worry ஆனா தாதி of எப்பவுமே வந்து anything else. கவலைப்படல எதை பத்தியுமே, எந்த ஒரு So எண்ணங்களும் in எதுவுமே அவங்க me, வைக்கல. I was thinking ஸோ நான் that we யோசிச்சேன், கருவியா also நம்ம இருக்கணும் have அப்படின்னா, some of the similar qualities ஸோ பாபா வந்து தனக்கு தனக்கு சமமா இருக்க சில in குணங்களை our வந்து அந்த nature. ஆத்மால அவங்க வந்து கடைசி ஜென்மத்துல கூட அவங்க அதை பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு. Because if the soul has nature to இப்ப be அந்த peaceful ஆத்மால அதாவது and not அமைதியின்மையுடைய சன்ஸ்காரம் இருந்தது, attached, டிட்டாச் ஆகக்கூடிய then how சன்ஸ்காரம் can இல்லை God அப்படின்னா, use the same எப்படி soul? எப்படி வந்து பாபா அந்த ஆத்மாவை யூஸ் பண்ண முடியும் கருவியா? So we all say, right, we are instruments of நம்ம Baba. எல்லாரும் சொல்றோம் பாபாவோட கருவிகள் சொல்லிட்டு. So each one of us should look at ஸோ which ஒவ்வொருத்தவங்களும் of நம்ம Baba's வந்து quality நம்ம எந்த we ஒரு want பாபாவோட to குணங்களை embody. பார்க்கணும். Because the introduction of soul itself is that God is the ocean and I as a soul is the embodiment or image of that quality. In Path of Bhakti, they say I'm the drop of that ocean. ஸோ பக்தியில நம்ம சொல்றோம் நம்ம So பகவானுடைய it's ஒரு very, very கடல்ன்ற ஒரு துளியா இருக்கணும் for மட்டும். us to ஆனா just நம்மளுக்கு தெரியும் that I have to have all the qualities of God நான் எல்லா பாபாவுடைய எல்லா குணங்களும் என்கிட்ட இருக்கணும்னு in the sense of it's not 100%, but all the 100% இல்லாலும், basic essential qualities. ஆனா சில தேவையான குணங்கள் என்கிட்ட என்னுடைய சுபாவத்துல And it இருக்கணும். feels so good. I remember in my அது lifetime, ரொம்ப நல்லா from இருக்கும். childhood, I used to ஏன்னா say, வந்து நான் சைல்ட்ஹுட் சின்ன வயசுல இருந்து நான் சொல்லுவேன், I belong to God. நான் பாபாவுடையவனா So இருக்கேன். divinity and purity, இந்த திவ்ய தன்மையும் மற்றும் தூய்மையும், love, compassion அன்பு, are very, very natural qualities within us. இதெல்லாம் நம்மளுடைய ரொம்ப சக்தி Maybe sometimes நம்ம we கிட்ட don't இருக்கணும். recognize சில நேரம் நம்ம அதை வந்து or பார்க்கறது இல்ல, try not to stay in them. அதை நம்ம வந்து கவனிக்கிறது இல்ல, So பாலனை thinking in பண்றது இல்ல. this way and to just have look at Dadi Gulzar's face. ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம We நினைக்கணும். might say Babaji அவருடைய is முகத்தை light. பார்க்கும்போது But then she also is a light. And then Baba uses. அவங்க எவ்வளவு லேசா இருக்கிறாங்க. பாபா So whatever சொல்றாங்க. years we have in our ஸோ இன்னும் Brahmana life, நம்ம பிராமண வாழ்க்கையில இன்னும் எவ்வளவு வருஷங்கள் இருக்கு. this wish to be instrument can only be fulfilled ஸோ இந்த இந்த if I remind myself of my நான் கருவியா இருக்கிறேன் அப்படின்னா qualities என்னுடைய குணங்கள், நான் வந்து பகவானோட so that அந்த குணங்கள் இருந்தாதான் என்னால வந்து கருவியா இருக்க முடியும். that means அப்பதான் using நான் வந்து those மாஸ்டரா ஆக qualities முடியும். of அந்த Baba. குணங்களை நான் வந்து சக்திகளையும் என் வாழ்க்கையில நான் யூஸ் பண்ண முடியும். Not only Baba will use me, பாபா மட்டும் இல்ல, but I will be definitely able to serve all the souls. ஸோ நான் எல்லாரையும் வந்து சேவை செய்ய முடியும், எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் என்னுடைய So why we look at that? சம்பூர்ண நிலையை என்னால அடைய முடியும். Because we want to experience those qualities. And Baba can also use. So Baba cannot use my weakness, right? Can he? ஸோ Whatever பாபா வந்து weakness என்னுடைய I have, பலவீனத்தை but யூஸ் he பண்ண can முடியாதுல்ல. use what strength I have. If I have determination, he can use it. If I have faith, he can use it. ஸோ நான் வந்து நம்பிக்கை வச்சிருந்தேன், நான் திடத்தன்மை வச்சிருந்தேன், பணிவுத்தன்மை இதெல்லாம் பாபா யூஸ் பண்ண முடியும் என்கிட்ட இருக்கு. நான் நேர்மையா இருந்தேன்னா பாபா அந்த குணத்தை யூஸ், I was just thinking that என்கிட்ட என்ன குணங்கள் இருக்கோ அது பாபா என்னால பாபாவால யூஸ் பண்ண முடியும். let's look at our these necessary qualities நம்மளுடைய தேவையான குணங்கள் பாபாக்கு என்ன நமக்கு. and let Baba use me ஸோ பாபா as என்ன a good உபயோகம் செய்யட்டும், instrument என்ன ஒரு நல்ல கருவியா யூஸ் பண்ணட்டும், for his task, unlimited அவருடைய service காரியத்துக்காக, எல்லை as கப்பா world காரியத்துக்காக, servant. ஒரு உலக Om Shanti. சேவாதாரியாக. ஓம் சாந்தி.
बाबा साकार में ये भोग लगाने की सिस्टम तब से शुरू हुई है। यहाँ வந்து पान சாக்காத்துல வந்து பூ வைக்கக்கூடிய பிராக்டிஸ் செஞ்சாங்க. अपने हाथ से फूट भोग पर रखेगा। பாபா வந்து தன்னுடைய கைகளால பூக்ல வந்து தன்னுடைய ஃப்ரூட் பழத்தை வந்து வைப்பாரு. நான் பார்த்திருக்கேன் முழு வாழ்க்கையில பாபா போக் வைக்காம பழம் சாப்பிட்டதே கிடையாது. எந்த ஒரு பழம் வந்தாலும் போக் வைக்காம பாபா சாப்பிட்டுருக்க மாட்டாரு. நம்மளுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கக்கூடியவர் பாபா. நல்ல பாபா குடுத்துட்டு, அவருக்கு நம்ம போக் வச்சுட்டு பாபா அந்த முரங்கா வந்து ரொம்ப நல்லது, ஆரோக்கியமானது. அதனால அது மரங்கள்ல வரும். நாங்க அத எடுத்து நாங்க மரத்துலருந்து எடுத்து நல்லா சப்ஜி காய்கறி செய்வோம். முதல்ல நாங்க கட்டோரியில வந்து ஒரு சின்ன கிண்ணத்துல பாபாக்கு வந்து அந்த முரங்கா குடுப்போம். அத ஃபர்ஸ்ட்டு பாபா சாப்பிடுவாரு. மெதுவா சாப்பிடுவாரு. அதுக்கப்புறம் ஒரு ரொட்டி குடுப்போம் நாங்க. இல்ல கிச்சடி குடுப்போம் பாபாக்கு. பாபா அவ்ளோ இனிமையா வந்து ரொம்ப இனிமையா, நல்ல அன்பு நிறைந்த இது நீங்க இந்த ரூபத்த நீங்க அனுபவம் பண்ணி பாருங்க. உங்களால பண்ண முடியும் அதோட அனுபவத்த. எப்ப பண்ண முடியும்னா, எப்போ இதயம் வந்து எப்ப இதயம் தூய்மையா இருக்கோ, மனம் அமைதியா இருக்கும் மற்றும் புத்தி வந்து உயர்ந்ததா இருக்கும். உண்மையான அன்பு பாபா கிட்ட இருக்கணும். இந்த விஷயம், அந்த விஷயம் அவங்க மூஞ்சி நீங்க தூக்கி வச்சுட்டு இருந்தீங்க அப்டின்னா, பாபா வந்து கொஞ்சம் கூட உங்க ஃபேஸ பார்க்க மாட்டாரு. பாபா வந்து நீங்க போன உடனே பாபா அவர் உங்க முகத்த பார்க்க மாட்டாரு. யாரு மூஞ்சி தூக்கி வச்சிருக்காங்க, யார் சோகமா இருக்காங்களோ அவங்க தாசிகள் ஆவாங்கன்னு பாபா சொல்வாரு. பாபா வந்து காதுல சொல்வாரு, இந்த குழந்தை வந்து எப்பவுமே சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க அப்டின்ட்டு. எப்பவுமே சந்தோஷமா இருக்கணும், முகமலர்ச்சியா இருக்கணும். Om Shanti. Our face says the way Dadi is describing, right? நம்ம முகங்கள் வந்து Our eyes are sparkling. வந்து மின்னிக் கொண்டிருக்கணும். நம்முடைய முகம் இருக்கணும். All attainments, right? We should never forget நம்ம that. பாபாவோட குழந்தைகளா இருந்து I'm God's child, so I have all attainments. So if I have all attainments, எல்லா in that we have பிராப்திகளும் love, எனக்கு இருக்கு. peace, we have happiness, cheerfulness, everything, right? எனக்கு எல்லா So even whatever சந்தோஷம் இருக்கு, அமைதி இருக்கு. sometimes it's hurting or when. So Dadi Janki used to say, ஜானகி சொல்வாங்க, no, like உங்களுடைய முகத்துக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பாபா எல்லாரும் கேட்பாங்க. on the face, she didn't like it. Said Dadi, I have so much pain in my leg. எனக்கு வந்து ஒரு வாட்டி வந்து என்னுடைய கால் ரொம்ப வலிச்சுட்டு ஒருத்தவங்களோட கால் வச்சுட்டு அப்ப தாதி கேட்டாங்க, ஏன் முகம் இப்படி இருக்கு அப்படின்னு. வலி வந்து கால்ல தானே இருக்குது, ஆனா முகம் ஏன் மாறுது அப்படின்னா, எப்பவுமே தாதி வந்து எங்களுக்கு பின்னாடி இருந்தாங்க. When I am looking at Baba, taking drishti from God, நான் பாபாவை பார்க்கிறேன், பாபாக்கு திருஷ்டி எடுக்கும். how would he like to see me? அவர் என்னை எப்படி பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன். என்னை எப்பவுமே சந்தோஷமாவும் எனர்ஜியாவும் தானே பாபா என்ன பார்க்கணும்னு நினைக்கிறாரு. So at least I can do that, right? சோ அத நான் செய்ய முடியும் இல்லையா? I can glorify Baba, no? சோ அப்ப நான் பாபாவுடைய பெயரை என்னால காப்பாத்த முடியும். Everyone looks at the face. எல்லாரும் முகத்தை தான் பார்க்கறாங்க. If I have contentment, if I have அந்த முகத்தை பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியுது நம்ம திருப்தி இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு தெரியும்.
of houses, even of material things. We live very simple, right? ஸோ நம்ம எப்பவுமே We நம்ம don't have வாழ்க்கையில வந்துட்டு anything ரொம்ப very எளிமையா நம்ம வாழ்றோம். expensive or நம்மகிட்ட எதுவும் பெருசா there is விலை no உயர்ந்ததா எதுவும் இல்ல. ஆனா நம்மளுக்கு so renunciation எல்லா இதுலயும் நம்மளுக்கு வந்து may or அந்த may அளவுக்கு be ஒரு less, right? Some hermits and gurus, when they go to Madhuban, and sometimes they say, but you all say we are renunciate, so uh, why you all have cultural program? ஸோ இப்ப நீங்க எங்கேயாவது வந்துட்டு Why you all want to eat all types of food? நீங்க ஏன் வந்து கல்ச்சர் ப்ரோக்ராம் வைக்கிறீங்க? நீங்க எல்லா சாப்பாடும் So we சாப்பிடுறீங்க. say விதவிதமா சாப்பிடணும். renunciation ஏன்னா நம்ம is தியாகம் only சொல்றோம். for ஆனா vices and நம்மளுடைய தியாகம் வந்து 5 விகாரங்கள் மற்றும் because for them renunciation is 5 விகாரம் மற்றும் like தேகமையோட தான் நம்ம வந்து eating and தியாகம் பண்ணணும். ஆனா அவங்களோட தியாகம் வந்து எதுவும் சாப்பிடக்கூடாது. எதுவுமே வந்துட்டு எல்லாத்துல இருந்து and விடுபட்டு on இருக்கணும் other அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க. other side they will appreciate used to say ஆனா இன்னொரு தரப்புல அவங்க நம்மள வந்துட்டு பாராட்டுவாங்க. big cultural program and then ஒரு when புது finished ஒரு then they நெறைய say ஒரு கொஞ்ச நேரம் வந்து so when கல்ச்சரல் it ப்ரோக்ராம் was இருந்தது. அப்புறம் அத over முடிச்சோனே ரெட் லைட் இருந்தது. எல்லாரும் ரொம்ப அமைதியா இருந்தாங்க. மெடிடேஷன்ல இருந்தாங்க. so one of the saint commented அப்போ ஒரு செயிண்ட் வந்து சொன்னாரு now they were ஏன் எல்லாம் sitting என்னாச்சு? dancing எல்லாம் இப்ப ஆடிட்டு பாடிட்டு இருந்தாங்க. இப்ப எல்லாரும் ரொம்ப அமைதியாயிட்டாங்க. so they could see that we are practicing silence அவங்களுக்கு வந்து பார்க்க முடியுது. நாங்க வந்து நம்ம our relationship பண்றோம் with அப்படின்னு சொல்லிட்டு. God நம்மளுடைய உறவு so there is no body பாபா கூட consciousness. இருக்கு. நம்ம ஆத்ம உணர்வுல இருக்கிறோம். So it's very interesting that our renunciation, which Baba says, is renunciation of not only from the old, my own household, but from the old world. I know it is ஸோ என்னோட வீட்டு விஷயங்கள மட்டும் நான் விடுபட்டு இல்ல. முழு உலகத்துல இருந்து when I have to think about home, I have to think about golden age. Eh? நான் வந்து சத்தியுகத்தை பத்தி நினைக்கணும். Baba wants us to create those deity sanskars of golden ஸோ பாபா நம்ம கிட்ட வந்து அந்த தேவதா ஸ்வரூப சன்ஸ்கார் So பார்க்க சொல்றாரு நம்ம we கிட்ட. don't think of renunciation. ஸோ நம்ம வந்துட்டு Many தியாகத்தை people பத்தி நம்ம வந்து say, வேற விதமா நம்ம யோசிக்கிறோம். I remember someone said, you mean 60 years you had been wearing same clothes? ஸோ எனக்கு ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க Here people change ஒரே 60 times a day. ஒரே ஒரே துணியை தான் நீங்க போட்டுட்டு இருக்கீங்களா 60 வருஷமா? இங்க வந்துட்டு ஒரு நாளைக்கே 3-4 வாட்டி ட்ரெஸ் Are you மாத்துறாங்க. tired of wearing all நீங்க these வந்து clothes? டயர்டே ஆகலையா? இந்த இந்த இத்தனை வருஷமா நீங்க இதே புடவைய கட்டிட்டு இருக்கீங்க இதே I மாதிரி. wear these clothes. ஸோ நான் சொன்னேன் இல்ல இந்த So now புடவைகள்லாம் போடும்போது துணிகள் போடும்போது எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம். நல்லா இருக்கு எனக்கு. நிறைய பேர் வந்து இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அவங்களுக்கு. children, we love ஆனா நம்ம பாபாவோட simplicity. குழந்தைங்களுக்கும் நம்மளுக்கு தூய்மை பிடிச்சிருக்கு, எளிமை பிடிச்சிருக்கு. So there is renunciation. அதனால நம்மளுக்கு வந்து அந்த தியாகம் இருக்கு. So renunciation of like trusting in such a way that I don't have to keep accumulating anything. ஸோ இன்னொரு விஷயம் நமக்கு அந்த I can நம்பிக்கை வருது. accumulate it later. நம்ம வந்துட்டு So பாபா we மேல don't இருக்க அந்த have நம்பிக்கை to இருக்கு நம்மளுக்கு. accumulate now ஸோ அப்ப நம்ம வந்து நம்ம வந்து because we have trust that சேர்த்து வைக்கிறோம். நம்மளால வந்து பாபாவோட சக்திகள சேர்த்து சேர்த்து வைக்கிறோம். மற்றும் எது தேவையோ அத மட்டும் தான் so நம்ம this belonging தேவையில்லாத விஷயம் நம்ம சேர்த்து வைக்கிறது இல்ல. is also not there. So that royalty as I described ஸோ இந்த ராயல் தன்மைன்றது தாதிகளோட ராயல் தன்மை. with just few simple white dresses, each one looks like queen, right? ஒரு அவங்க And then வெள்ள கூட இருந்தா கூட அவ்வளோ ராணி மாதிரி அவங்க இருக்கிறாங்க. for நம்ம விஐபி every ப்ரோக்ராம் எந்த ப்ரோக்ராம் இருந்தாலும் நம்மளோட ட்ரெஸ் ஒரே போல தான் இருக்கு. நம்ம gift குடுக்குறோம், டோலி குடுக்குறோம். say that we never leave empty handed if we come to Brahma Kumari. ஸோ எல்லாரும் சொன்னாங்க எப்பவுமே பிரம்மகுமாரி So you all must have lots of ஆம், gifts. எதுவுமே நாங்க கை காலியா நாங்க போக மாட்டோம். I said whatever we have, share with all of you. ஸோ நம்ம என்ன இருக்கோ அது நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் வந்து நம்ம பகிர்ந்து கொடுக்கலாம். But here it is parents. Uh, so Baba is giving us whatever we have, we share with everyone. ஸோ நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை Which is நம்ம வந்து not மத்தவங்களுக்கு easy பகிர்ந்து for கொடுக்குறோம். some people in the life. They said, "Oh, I have to keep for myself. I have to." They are so much into. I have to take care of myself. ஸோ நான் என்னையே நான் பார்த்து
we share whatever we have அப்படின்னு done. சொல்றாங்க. ஆனா நம்ம இங்க நம்ம எல்லாருக்கும் பகிர்ந்து குடுக்குறோம். நம்ம கிட்ட நெறைய இருக்கு. நம்ம ஏன் குடுக்குறோம் எல்லாருக்குமே? So our நெறைய இருக்கு. நம்ம renunciation வந்து of குடுக்குறோம். self நம்மளுடைய தியாகம், நம்மளோட and பாக்கியம், bliss நம்மளோட பெரிய we பாக்கியம் share வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் அத பகிர்ந்து குடுக்குறோம். not only sweet drishti or sweet இனிமையான words, திருஷ்டி அது மட்டும் இல்ல. இனிமையான but வார்த்தைகள் மட்டும் இல்ல. blessing, blessing நம்மளுடைய cards. இனிமையான டோலியும் நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் குடுக்குறோம். பிளெஸிங் கார்டும் குடுக்குறோம். So just this simple thought, I belong to Almighty Baba. நான் வந்து I ஆல்மைட்டி love my பாபாவுடையவனா parents. இருக்கேன். They came out from Yagya with nothing, ஸோ தாதி no எகேஸ்ட்ல இருந்து money, வரும்போது ஒண்ணுமே இல்லாம தான் வந்தாங்க. no food, no clothing. What they had lot of wealth of knowledge. Their faces were sparkling. And every time they will say, Almighty Baba is with அவங்களுடைய me. முகங்கள் வந்து மின்னிட்டு இருந்துச்சு. Make it happen. அவங்க எப்பவுமே சொல்லுவாங்க ஆல்மைட்டி பாபா செய்வாங்க. And I remember in my life also one of the confidence I have is virtues, which can change jungle into garden. I always remind myself that this is what we have to do. So changing or always increasing my strength to keep my virtues. And that's So actually எப்பவுமே the என்னுடைய biggest wealth. குணங்களை நான் வந்து கொண்டு வரணும். என்னுடைய கசானாக்களை So what we have to, according to both dadis, when we இந்த look 2 at தாதிகளுடைய இது what பார்க்கும்போது inspiration we get, அவங்ககிட்ட நம்மளுக்கு என்ன ஒரு ஊக்கம் whether I'm a நம்மளுக்கு student கிடைக்குது, ஊக்கம் கிடைக்குதுன்னா, or even நம்ம as வந்து a கருவியா student, இருக்கோம்னா, இல்ல ஸ்டூடெண்ட்டா இருக்கிறணும், இல்ல பாபாவோட குழந்தையா இருந்தாலும், எப்படி இருந்தாலும் should not depend on anything for your happiness. ஸோ என்னுடைய சந்தோஷத்துக்காக எதையும் நான் ஆதாரமா You should இருக்கக்கூடாது. have this nature இந்த ஒரு சுபாவம் என்கிட்ட that இருக்கும். I have to be happy. நான் வந்து I சந்தோஷமா have இருக்கணும். to be cheerful. என்னுடைய முகம் வந்து எப்பவுமே உற்சாகமா இருக்கணும். Whatever situations happen, எந்த சூழ்நிலை வந்தாலும் சரி, my happiness is not because you are happy with it. என்னுடைய சந்தோஷம் வந்து இப்படி கிடையாது. நீங்க என்கிட்ட சந்தோஷமா இருக்கீங்க. அதனால நான் சந்தோஷமா இருக்கேன்னு கிடையாது. நான் It's எப்பவுமே very சந்தோஷமா beautiful way இருக்கேன். to live. ஸோ இந்த வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப ஒரு நல்ல விதமான வாழ்க்கை. ஸோ நான் சந்தோஷமா இருக்கேன். மத்தவங்களும் என்ன பார்த்து So not get affected, but not ஸோ எதன் மூலமா நான் பாதிக்கக்கூடாது. எதன் மேலயும் நான் ஆதாரமா இருக்கேன். just internally. I'm child of Baba, right? Baba நான் is பாபாவுடைய Almighty. குழந்தையா இருக்கேன். பாபா தான் ஆல்மைட்டி அத்தாரிட்டியா இருக்காரு. So what should be my qualities? என்னுடைய I think குணங்கள் we என்னவா have இருக்கணும்? many qualities, but we lose that நம்ம கிட்ட confidence. இருக்கு. அந்த ஆனா நம்ம சில வாட்டி அத இழந்துர்றோம் அந்த நம்பிக்கைய So even we குணங்கள் sit மீது. and remember Baba, அதனால நம்ம உட்கார்ந்து பாபாவ நினைக்கும்போது கூட, Almighty Baba, பாபா கிட்ட இருந்து நம்ம திருஷ்டி எடுத்தாலும், I want my master to be happy with me, right? என்னுடைய மாஸ்டர் என் மேல I சந்தோஷமா want இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். since childhood. நான் எப்பவுமே சின்ன வயசுல இருந்து Even in Loki, I used to say, லௌகீக if வாழ்க்கையில God கூட look at me, he will be so happy because கடவுள் I'm என்ன happy. பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷப்படுவார் என்ன பார்த்து. So I will definitely say that tomorrow your homework will be உங்களோட to ஹோம்வொர்க் நாளைக்கு வந்து express your நீங்க எப்பவுமே happiness சந்தோஷமா இருக்கணும். in good way. Even I நீங்க can திருப்தியா see that இருக்கணும். in you. But if you are not happy, நீங்க சந்தோஷமா இல்ல அப்படின்னா, all the qualities get merged. எல்லா குணங்களும் வந்து அதுல So always, always, அடங்கி இருக்கு சந்தோஷத்துல. Dadi Janki used to say, ஜானகி everyone எப்பவுமே should சொல்லுவாங்க, be like me. So we used to say that means big எல்லாரும் face. என்ன போல இருக்கணும். என்னோட முகம் வந்து என்ன போல பெரிய முகமா இருக்கணும் Because அப்படின்னுவாங்க. Dadi Janki, her face always. uh, So she used to tell her, your face has to be more blossomed. Even she is ஸோ always ஜெயந்தி பென் அவருடைய பார்த்து சொல்லுவாங்க, ஜானகி உங்களோட ஃபேஸ் எப்பவுமே முகம் வந்து எப்பவுமே முகம் of any kind on anyone. If raining, it's okay. Too hot, it's okay. If too எது cold, மழை it's பெய்யுதோ, okay. வெயில் காயுதோ, ரொம்ப குளிருதோ எல்லாமே எது இருந்தாலும் நம்ம Anything, because நம்மளுடைய this முகம் is how சந்தோஷமா I'm இருக்கணும். strong. இதன் மூலமா தான் நான் சக்திசாலியா ஆக போறேன். So I think that we are children of Almighty
and we have to use our strength to have all the virtues in our நம்ம வந்து life. சர்வ சக்திவானுடைய குழந்தைகள். See, perfection is not lasting. From very beginning, as a child, I am master. ஸோ நான் ஒரு பாபாவோட குழந்தை வந்து நான் மாஸ்டர். Just first introduction I remember about soul is, Baba, you are ocean, I am the image. आप सागर हो, मैं स्वरूप हूँ, स्वरूप. So I was thinking to take 1 month just on be Swar. What should be our Swarup? I have to be embodiment of Rupa. ஸோ நம்ம பாபாவுடைய ஸ்வரூபமா இருக்கணும். This is not only I have to tell others, I have to be Rup and Basant. Shower, all the time knowledge. ஸோ என்னோட ஞான மழையில Embodiment of qualities. And that's our royalty, that should be our personality. If not, ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய பியூரிட்டி தான், நம்மளோட தூய்மை தான் நம்மளுடைய பர்சனாலிட்டியா இருக்கணும், ராயல்ட்டியா இருக்கணும். think I will be better in golden age. No. நான் வந்து கோல்டன் ஏஜ்ல வந்து சத்தியுகத்துல வந்து நான் பெட்டரா இருப்பேன். இப்போ நான் எப்படி இருக்கணும் தான் நான் வந்து கோல்டன் ஏஜ்ல இருப்பேன். ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு deity like this. இப்போ நம்ம சத்தியுகத்தை இங்க உருவாக்கணும் நம்ம. So that nature will bow to it. Everyone will bow to it. ஸோ அப்ப எல்லாரும் அதுக்காக தலை வணங்குவாங்க. பாபா வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுவார். So that will be our homework, and we talk little bit more about this later. இதை பத்தி நம்ம இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல பேசலாம். Oh. Om Shanti, dear Moni Didi. Greetings from the heart to each and every one. So nice to be with you again. You see, Moni Didi, I was missing you a little bit. So I couldn't wait one more day. I had to come on Friday. 7 days was too long. I thought, can I come one day earlier? And so I know we'll have a full weekend, and happy to be with you again tonight. And I know tomorrow, Saturday, Sunday will be like full weekend. And so glad that we connect. And I was thinking, to ask you, because now we are also, you've been offering both 13 times in a row. And I was thinking, I hope you're getting good points with your frequent flyer program with the flights. If you're flying frequent flyer, you must get extra points with all these trips to such a region. ஸோ நீங்க சூட்சம் உலகத்துக்கு நிறைய வாட்டி போறீங்க, ஃப்ரீக்வென்ட் ஃப்ளையரா இருக்கீங்க. இந்த மெசேஜஸ் இந்த 13 நாள்ல உங்களுக்கு கிடைச்ச மெசேஜ்ல எது எசன்ஸா இருந்தது, என்ன வருது? How would you summarize those 13, pages of traveling to such a region? Yeah, 12 days, but this whole year had been every Thursday, or before we used to do முழு Sunday. வருஷமும் ஒவ்வொரு தேர்ஸ்டேவும் வந்துட்டு நாங்க வந்து சண்டேவும் போக் பண்ணிருந்தோம். இந்த அளவுக்கு நான் வந்து போக் பண்ணதே இல்லை. இத்தனை வாட்டி நான் பாபா கிட்ட போனது. இப்ப பாபா என்னை கூப்பிடலாம் கூட என்னால தாராளமா போக முடியும் பாபா கிட்ட. It's a really good point you're asking that. Yesterday, like when I went to offer bhog, I felt Baba வந்து சிரிச்சிட்டு இருந்தாரு. that he must be thinking again now you have come with bhog. திருப்பி நீ போக கூட வந்திருக்கியா? ஏன்னா நிறைய வாட்டி பாபா பார்த்துட்டாரு என்ன. Message is one thing, but just going to certain regions and be with Baba. So சுச்சமல பாபா கூட இருக்கிறதுன்றது really receives in very subtle way. ரொம்ப சூட்சமத்துல some very subtle powers and ஒரு சக்தி கிடைக்குது, ஒரு சில குணங்கள் கிடைக்குது. drishti. பாபாவோட திருஷ்டில அந்த குணங்கள் அடங்கி இருக்கு. I think that Baba doesn't want to make us feel that Dadi Gulzar has left. So பாபா வந்து இதுதான் நினைக்கிறாரு, நம்ம போயிட்டாங்க அப்படின்றது பாபா வந்து நினைக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாரு. நம்ம எல்லாரும் ஒன்னா இருக்கோம். பெக்ஸ் பாப்தாதா இருக்காங்க, பிரகாஷ் மணி தாதி எல்லாருமே இருக்காங்க. நம்ம எல்லாரும் ஒன்னா இருக்கோம் அப்படின்னு very, very, subtle way
all the நம்ம things சூட்சுமத்துல that நம்ம வந்து ஒண்ணா இருக்கோம். எல்லாருமே பாபாவோட காரியத்துக்காக இருக்கிறோம். that gives me very good feelings. Like I feel so connected with Dadi, and I ஸோ நான் feel தாதீஸோட very ரொம்ப தொடர்புல இருக்கிறேன்னு எனக்கு தோணுது. connections with Baba. ஸோ நான் வந்து And சூட்சுமத்துல Baba நான் is வந்துட்டு also பாபாவ present, நான் பார்க்குறேன். and அவங்கள நான் வந்து very அதிகமா lovely பார்க்குறேன். and sweet drishti shares ரொம்ப with me. இனிமையான திருஷ்டி குடுக்குறாங்க. Like in the beginning, I will go to ஆரம்பத்துல எப்படி Madhuban இருந்ததோ அப்படின்னா மதுபன்ல போய் எல்லாரும் தாதிங்களும் அங்க இருந்தாங்க. so அதுல heart எனக்கு இப்ப feels இருந்தது. very happy and நம்ம full. இதயம் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுது. ரொம்ப நிரம்பி இருக்கு. I have even single thought they're not here. ஒரு எண்ணம் கூட இல்ல அவங்க So என் கூட many இல்லைன்னு of சொல்லிட்டு the divine நான் முழு family குடும்பத்துக்கும் இதை சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். always think they are with us. எப்பவுமே நினைங்க தாதி நம்ம கூட Our இருக்கிறாங்கன்ட்டு. ancestors are more and more with us now. நம்முடைய So we should மூதாதைய keep ஆத்மாக்கள் இன்னும் remembering இன்னும் them. நிறைய நம்ம கூட இருக்க So ஆரம்பிக்கிறாங்க. this is what I feel இதுதான் என்னுடைய from these அனுபவம். experiences. And Baba mentioned in the last book message, if I'm correct, that he will keep looking after us if we maintain trust. Do you feel that he's also aware that maybe with all the daddies, and now there will be more people soon in the advance party gathering, then there will be quite a few, and so you feel that Baba is aware that maybe some are starting to wonder what is happening, and he's reminding us that there shouldn't be any disturbance in our mind and we should keep trusting. I think if certain situations or certain questions arise in them, இப்ப ஏதாவது ஒரு கேள்வி நம்மளுக்கு வருதுன்னா நம்ம மனசுல வருதுன்னா யார் இதை பார்ப்பாங்க அப்படின்ட்டு whatever is happening, எது நடக்குதோ management and மேனேஜ்மெண்ட்ல என்ன நடக்குதோ they பிளானிங்ல have a training for us. Plus, Baba wants to see இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஒரு how ட்ரைனிங் our intellect works. மற்றும் பாபா நம்மள பாக்குறாரு எப்படி நம்ம புத்தி வேலை செய்யுது, நம்ம எல்லாரும் ஒண்ணா எப்படி வேலை செய்ய போறோம், நம்ம வந்து Yes, he will ஒண்ணு make சேர்ந்து sure he is there. ஆஹ் But also, if we have to be the பாபா masters, பாத்துக்க மாட்டாரு அப்படின்னு கிடையாது. if we have to be rulers in golden age, then Baba would want to see how much that sovereignty qualities we have, where actually in golden age will happen. It doesn't happen in iron age that the throne, the சத்தியுகத்துல வந்துட்டு நம்ம ராஜா வந்து தன்னுடைய தன்னுடைய பதவியை வந்து தானாவே வந்துட்டு தன்னுடைய ராஜகுமாரனுக்கு கொடுப்பாங்க. as long as they live. But in அவங்க this வந்து age, they will rule up to சத்தியுகத்துல அவங்க ஒரு வயசு வரைக்கும் ஆளுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய மகனுக்கு வந்து அந்த ஆஸ்தியில வந்து உட்கார வைப்பாங்க when I was ராஜ்யத்துல. saying சோ நம்ம பழைய ஆத்மாக்கள் வந்து பழைய கருவிகள் நிறைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் கருவிகள் வந்து பாபட கருவிகள் until now, இந்த என்ன I carry everything. எல்லாத்தையும் நான் தான் செஞ்சுட்டு இருந்தேன் எல்லாமே. To see how என்னால எதுவும் செய்ய முடியல, மத்தவங்கள இருக்க முடியும். can take ஸோ நான் இப்போ வந்து பார்க்குறேன் யாரெல்லாம் வந்து நான் செஞ்சுட்டு இருக்கணும் அதெல்லாம் நான் வந்து மற்றவங்களுக்கு கொடுக்க முடியுமா நான் பார்க்குறேன். இது வந்து பலவீனமோ இல்லை வந்து giving our அலட்சியமும் கிடையாது. நம்மளுடைய ஆஸ்தியை நம்மளுடைய சிம்மாசனத்தை மற்ற ஆத்மாக்களுக்கு நம்ம கொடுக்குறோம். ஒவ்வொரு சென்ட்ல நீங்க கேளுங்க உங்களுடைய வாரஸ் குவாலிட்டி ஆத்மா யாருன்னு நீங்க கேளுங்க. support team, they have core team. அவங்க சப்போர்ட் டீம் கோர் டீம்லாம் இருக்கு. So really ஆனா சில ஆத்மாக்கள் வந்துட்டு யஜ்யம்னா என்ன, யஜ்யத்தை எப்படி பார்த்துக்கணும் அப்படின்ற குணங்கள்லாம் அவங்களுக்கு இருக்கும். நம்ம வந்து அந்த ஆத்மாக்களை நம்ம கத்துப்பாங்க. அப்புறம் அவங்களை நம்ம நம்பிக்கை வைக்கணும் அவங்க மேல. நீங்க எவ்வளவு நம்புறீங்களோ அவ்வளோ ஆத்மாக்கள் வந்து உங்ககிட்ட வந்து நேர்மையா இருப்பாங்க, சரியான காரியங்களை செய்வாங்க. நான் சந்தேகப்பட்டேன் அப்படின்னா அது வந்து வேலையாகாது. beautiful exercise for the whole organization to even we are very well in the regions, and then we have sub regions, we are very well நம்ம organized. எல்லாம் வந்துட்டு நம்ம ரீஜன் சப் ரீஜன்லாம் ஆர்கனைஸ் ஆயிருக்கும். ஆனா மேல மேனேஜ்மெண்ட்ல எப்படி இருக்குன்னு நம்ம வந்து பார்க்கணும். அதனால ட்ரைனிங் அது நம்மளுக்கு வந்து பாபா பார்த்துட்டு இருக்காரு நம்மள. அவர் எப்பவுமே நம்ம கூட இருப்பாரு. 98% பாபா வந்து மதுபன்ல இருக்கவங்க யார் மதுபன் போறாங்களோ எல்லாருக்கும் நல்ல அனுபவம் இருக்கு. பாபாவுடைய அனுபவம் ஆகுது அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும். சில ஆத்மாக்களுக்கு அனுபவம் அவங்களுக்கு இல்லாம இருக்கலாம் அனுபவம், ஏன்னா அவங்களோட எண்ணங்கள் அப்படி இருக்கிறதுனால, மனசு அப்படி இருக்கிறதுனால. இந்த யஜ்யம் வந்து ரொம்ப பெரிய யஜ்யம். நியூயார்க் கூட நம்ம பார்க்கும்போது நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அப்புறம் முழு ரீஜன் முழு உலகமும் இருக்கு.
பெருசா இருக்கு. ஆனா நான் பாபா தான் பாத்துக்கிறான்னு நினைக்கல அப்படின்னா It could be very difficult. அப்ப ரொம்ப கஷ்டமா The இருக்கும். daddies are really passing on to us also, their specialities and their, responsibilities. And I was thinking that, and I know we'll have a guest in a few minutes, but a little quick question is, for Brahma Baba, when he was of course, in his body, when he was Sakar Baba, it's like he was a living example. And after, when he became Avyakt, Baba kept saying, பிரம்மா பாபா வந்து உதாரணமா இருந்தாரு. you should follow பிரம்மா பாபா Baba, ஃபாலோ you should பண்ணி worship Baba, சொல்லிட்டு இருந்தாரு. consciousness. What would be now our thinking for the daddies? இப்ப நம்ம தாதிஸ் Can நம்ம we என்ன say யோசிக்கிறோம்? we should also follow the daddies, or is it more, you use the word inspiration, but can we follow the daddies நம்ம also? தாதிஸை ஃபாலோ பண்ண முடியுமா? Afterwards also, but can we follow the daddy, or what would be the right consciousness? We follow Brahma Baba. What do we do with the daddies? See, what Brahma Baba followed was Srimad, right? ஸோ பிரம்மா பாபா ஃபாலோ பண்ணது ஸ்ரீமத் ஃபாலோ பண்ணாங்க. பிரம்மா ஃபாலோ பண்றோம் அப்படின்னா Like Dadi was following Srimad. ஒவ்வொரு தாதியும் ஸ்ரீமத்தை ஃபாலோ பண்ணாங்க. Personality was completely நம்ம different. எல்லாருடைய பர்சனாலிட்டியும் வேற வேற மாதிரி இருந்தாலும் எல்லாரும் வந்து ஸ்ரீமத்தா தான் வந்து ஃபாலோ பண்ணாங்க. Janki, she will love to dance, sing, or all that. And Dadi Gulzar, she will stay quiet. தாதிகள் சார் எவ்வளவு அமைதியா இருந்தாங்க. ஒவ்வொருத்தவங்க ஒரு மாதிரி தாதிகள் இருந்தாங்க. I think how they use qualities. அந்த குணங்களை அவங்க எப்படி யூஸ் பண்றாங்க. ஆனா ஸ்ரீமத் வந்துட்டு கைட்லைன்ஸ் வந்து எல்லாருக்கும் ஒரே தான் இருந்தது. That's what we அவங்க கரெக்டா ஆக்யூரேட்டா ஃபாலோ பண்ணாங்க. Otherwise, I will say, which Dadi should I follow? I say, no, what they followed are guidelines and principles and maryadas. We have to follow that, and become your own unique piece. Maybe there was Allah's garden, and there's also Daddy's garden, so we can pick whichever virtues we want from Daddy's garden and try to get something. All right, so let's welcome a very lovely guest tonight, and we'll call upon you again after a few questions that I will be asking too. Our dear Sister Wadi will be joining us tonight. Oh, you found me. So lovely. Oh, you're going to make me cry now. Wait. Wow, Wadi, so sweet to welcome you in front of those two pictures. Wow, I'm very, very moved. How beautiful. And, I was thinking that the first thing I wanted to share with you was when we worked on Dadi's film with Prashant and Prabhu, we were very fortunate because we watched so much, archives, files, and videos and photos. And it was like, there was always one face that we keep seeing everywhere. It says, do you see Wadi is still there again? You saw that? Oh, Wadi is there. பாடி பெயின் வந்து நிறைய பிக்சர்ஸ்ல தாதி கூட பிக்சர்ஸ்ல இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டு So close to Daddy that you தாதி கிட்ட அவ்வளவு அருகாமையில இருந்தீங்க. நிறைய பிக்சர்ஸ்ல இருந்தீங்க. How did you get so close to Daddy? எப்படி நீங்க தாதி கிட்ட அவ்வளவு அருகாமையில வந்தீங்க உங்க வாழ்க்கையில? You were very often in the frame. First of all, good evening to Sister Mohini. And I was appreciating the things that she was saying just now. And, there used to be this, it was almost like a kind of a joke that they said that Daddy Janki had 4 sons. Mohini Ben. ஜானகி வந்துட்டு 4 பசங்க பையன். Remember some of them I've forgotten. Prem was one, Sarla was one, possibly Janti, although I'm not so sure. The sister who was in Chandigarh. These were various ones that Daddy had given spiritual birth to, that I recall. தாதி ஞானம் கொடுத்தவங்க 4 பேர் சொல்லிருக்காங்க. Thinking that Sister Mohini is like an incognito son of Daddy Janki. தாதி ஜானகியோட குப்தமான பையனா வந்து மோகினி பெண் இருக்காங்க. தாதி கொடுக்கல, ஆனா மெட்டீரியலிசமா கொடுக்கல. But the things that I see that Sister Mohini has taken up from Daddy is மோகினி பெண் தாதிக்கு என்ன எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு words Mohini Ben would use that have been passed on, that Mohini Ben thankfully has embraced,
and that is her sustenance of all of என்னோட us. பாலனை நம்ம எல்லாருக்கும் அவங்க கொடுக்குற பாலனை Materially speaking, of the yagya அவங்க யஜ்யத்தை பார்த்துக்கிறாங்க அவங்க that விஷன் they had for her. அவங்க தாதியை And the வச்சிருந்தாங்களோ other aspect that I see in this last year, no one was more enthusiastic about the ancestor souls than Dadi யாரும் Janki. ஜான்கி யாருமே அந்த அளவுக்கு ஊக்கம் உற்சாகமா இல்ல மூதாதைய தாதிகளை பத்தி அதே போல மோகினி தீதியும் மூதாதைய நம்மளுடைய தாதிகளை பத்தி ரொம்ப ஊக்கம் உற்சாகமா இருக்காங்க. நம்ம பீஸ்ஃபுல்னஸ்ல பார்த்தோம். ஜான்கி வந்து அவங்க ஆரம்பிக்கும் போது அவங்க ஒரு கடலா இருந்து அவங்க எல்லாம் உட்காந்துட்டு நம்ம அவங்களுடைய நேரத்தை அவங்க வாட்ச் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. தாதிகள் சொல்லுவாங்க கிச்சன் வந்து வெயிட்டிங் ஃபார் நம்மளுடைய சாப்பாடுக்காக வர்றதுக்காக தாதி வந்து பேசிட்டே இருப்பாங்க சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. மோகினிவன் வந்து அந்த சன்ஸ்காரம் அவங்க வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. நம்ம எல்லாரும் வந்து அதை கேட்டுட்டு இருக்கோம் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்றது இல்லை. To me, it's amazing what has happened in this last year. So இது ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கு. Daddy would be so proud of Sister Mohini for what she has done. And so back to your question, all I can say, Eric, is that it was my good luck. It was my good fortune. தாதி விஷயத்துல எனக்கு வந்து என்னுடைய பாக்கியம் தான் நான் சொல்லணும். ஸோ நான் தாதி கூட இருக்க ஆரம்பிச்சேன், வாழ ஆரம்பிச்சேன். ஸோ நாங்க தாதி எல்லாரும் சுதேஷ் தீதி மற்றும் ஜெயந்திவன் நாங்கெல்லாம் வந்துட்டு இருந்தோம். ஆனா என்னன்னு சொல்ல முடியாதுனால அந்த உறவு வந்து ரொம்ப சகஜமா இருந்தது, இயற்கையா இருந்தது எனக்கும் தாதிக்கும். முரளிக்கு போயிட்டு இருக்கும் போது நான் வந்து ஒரு ஈஸி பிராமினா இல்லை, கன்வர்ஷனா கிடையாது. முதல் நாள் தாதியை பார்க்கும் போது ஒரு ரொம்ப இன்ஸ்டன்டா ரொம்ப ஈஸியா எனக்கு வந்து கனெக்ட் ஆயிடுச்சு தாதி கிட்ட. நான் கோர்ஸ் கூட முடிக்கலப்போ எல்லாருக்கும் இந்த அனுபவம் இருக்கு. Connection being reconnected. So நாங்க ஒரு அந்த கனெக்ஷன் எங்களுக்கு ஃபீல் ஆச்சு. நான் வந்து எப்பயாவது முரளிக்கு போவேன். I haven't comprehended all of Gyan or whatever, and Daddy would say, "Why don't you come more often?" தாதிக்கு நீ நிறைய வாட்டி வரதில்லைன்ட்டு. எனக்கு முரளி பிடிக்கல, ஆனா எனக்கு உன்னை பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தாதிக்கு. எனக்கு ஜானகி கிளாஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். முரளிக்கு முன்னாடி என்னுடைய பாக்கியம் வந்து நான் தாதியை பார்த்தேன். தாதிக்கு எந்த ஒரு புகழ் இல்லாத ஒரு டைம்ல தான் நான் தாதியை மீட் பண்ணேன். என்னுடைய ஓன் அனுபவம் தாதி கூட தான் எனக்கு வந்து அருகாமையில கொண்டு வந்தது. தாதின்னு சொல்லுவாங்க உன்னோட அன்பு எப்பவுமே மாறவே இல்லை. அப்ப நான் சொல்லுவேன் தாதி நீங்க வந்துட்டு எப்பவுமே எனக்கு வந்துட்டு எந்த ஒரு காரணமும் கொடுக்கல நான் என்னோட அன்பு மாத்துறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவேன். Yeah, she did. You know, in that movie that we just saw, that will be shown in the next few days, Dina Miriam is saying the same thing, you know, or in one of Brad's raps, the same thing. He's saying, you know, that discovery. You think, oh wow, she called me friend, but everybody's her friend. தாதிக்கு வந்து எல்லாருமே அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான். It was special for you, and I know I've seen you, you know, with many other sisters
And as brothers, sometimes we just observed the closeness between நாங்க all of பார்த்திருக்கோம் உங்களுடைய அனுபவம் அந்த அளவுக்கு அவங்க வந்துட்டு நீங்க அருகாமையில் இருக்கீங்க. stick together so much like that. நீங்க எந்த ஒரு க்ளூவை யூஸ் பண்றீங்க? So how would you describe the magnetic energy between you and Daddy? What pulled you towards You know her? something, What... I'll tell you what was a realization for me after a number of years in Guyana. And I was thinking to myself, why do I love Daddy so much? நான் ஏன் தாதி இவ்வளோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். Because I know that she has love for me, and I knew that. ஏன்னா அவங்க எனக்கு அன்பு வச்சிருக்காங்கன்றதுக்கா அதுவா காரணம் அது கிடையாது. She was giving a class. It was in Madhavan. ஒரு மதுபன்ல கிளாஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஓம் சாந்தி பவன்ல. And as I looked at her, I realized that all of the things that I wanted for my life, I was என்னோட வாழ்க்கையில எனக்கு என்னோட வாழ்க்கையில என்ன கிடைச்சுனோ அதெல்லாம் தாதி கிட்ட பார்த்தேன். is not everybody knows it's a spiritual truth or truism that it's not so much that you love the other person, you love yourself or hate yourself, if such is the case. அன்பு செய்றீங்களோ இல்ல வந்துட்டு And so வெறுக்கிறீங்களோ ஆனா அது நீங்க வந்து ஆனா தாதி வந்து என்னுடைய என்னோட வாழ்க்கையில என்னவா இருக்கணுமோ அது வந்து தாதி கிட்ட நான் பார்த்தேன். And so she represented to me what I wish for myself. And so then I don't know, there is some aspect, Mohini Ben was talking earlier about, you know, God using your qualities. And so I think that this law even applies in the other direction, that God has to see something of himself in you. If he's seeing your, you know, உங்ககிட்ட எப்படி பண்ணி வச்சிட்டாங்க கடவுள் வந்து உங்ககிட்ட ஏதாவது ஒரு குணங்களை பார்க்கணும்ட்டு அதே போல அதே போல எனக்கும் தாதிக்கும் அந்த மாதிரி இருந்தது. நான் என்கிட்ட இருக்க பல குணங்களை சில இதை வந்து நான் தாதி கிட்ட பார்த்தேன். அதை வந்து நான் தாதி கிட்ட எடுத்துக்கிட்டேன். தாதி கூட இருக்கிற நிலைமையில நான் இல்லை இப்போ அந்த அளவுக்கு. ஆனா அவங்களும் அதே போல தன்கிட்ட இருக்க ஒரு குணத்தை என்கிட்ட பார்த்திருப்பாங்க. அதனாலதான் அவங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருந்தது. As I say, foreigner rebel, and you know, with three ladies from another culture, and apart from Genti, who was my age, Daddy was much older and everything. So it was a very, very, very special time. So எனக்கு அது ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷலான நேரமா இருந்தது. தாதி கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றது என்னோட பாக்கியம். I don't think so. I don't think so. But the other thing, I remember once there was a sister not living with us. She used to help in the morning. And I said to her, this was in Tennyson Road, Pramila, I don't understand. ஒரு சிஸ்டர் எங்க கூட இருந்தாங்க. You're so dedicated, so surrendered, and yet you're living outside. And I don't feel I'm like as good as you, and yet I get to be living in Baba's house. And she turned to me and she says, well, Sister Wadi, maybe you wouldn't have survived if you were outside. and I thought there was maybe a truth in that. It was like Baba's. So sister சொன்னாங்க, நான் அந்த ஸ்டெப்ல நீ எவ்வளவு தாதி கிட்ட அருகாமையில இருக்கிறீங்க, நான் வந்து வெளியில இருந்து வரேன் அப்படின்னாங்க. அப்போ வந்து அந்த சொன்னாங்க, இல்ல ஒருவேளை நீங்க தாதி கிட்ட இல்லாம வெளியில இருந்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஞானத்துல இருந்திருக்க மாட்டீங்க. அந்த பால்னே உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் தேவைப்படலாம் அப்படின்னா. Just a few words. Daddy has been, you know, in her angelic form for a year now. Do you feel that? So தாதி இப்ப பரிசுத்த ஸ்வரூபத்துல இருக்காங்க. உங்களுக்கு இப்ப தெளிவா உணருதா? தாதி உங்களுக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியுதா? உங்களுக்கு இப்ப உங்களுக்கு புரியுதா தாதி உங்களுக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு என்ன கொடுத்துட்டு போனாங்க உங்களுக்கு? You know, there was the impact she had on my life and continues to have. I couldn't tell you the extent of it, but one of the things is a slogan she once used. And she said, you have two jobs at the present time. One
is to stitch your costume or your clothes for Satyuk, and the other is to stitch the divine family together. ஸோ ஒண்ணு வந்து இந்த முழு குடும்பத்தையும் நான் வந்துட்டு And this is something that துணியில முழு குடும்பம்ன்ற துணியை நான் வந்து very ஆ, seriously in a sense. வச்சிருக்கேன். Dadi, தாதி வந்து எப்படி எல்லாரையும் ஒண்ணு சேர்த்து வச்சாங்களோ ஒவ்வொருத்தங்களுடைய you know, we had the right daddy. There's நமக்கு வந்து ஒரு சரியான a தாதி நம்மளுக்கு இருந்தாங்க. speciality of each one. ஒவ்வொரு தாதி இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து Appropriate because ஜானகி நம்மளுக்கு வந்து சரியான தாதியா இருந்தாங்க. um, so authentically herself. அவங்க தான் எப்படியா இருந்தாங்களோ அப்படியே தான் இருந்தாங்க. She transcended அவங்க வந்துட்டு எல்லா மதங்களை தாண்டி போனாங்க. you know that she's more than a Raj yogi. That she goes beyond any limited எந்த definition. ஒரு லிமிட்டட் விஷயத்துல இருந்து அவங்க அப்பாற்பட்டு போயிருந்தாங்க தாதி. You know, and just her appreciation, I said, of everyone and everything. இப்படி எல்லாரையும் வந்து பாராட்டினாங்க தாதி. I do keep her very much with me. இந்த தாதி எப்பவுமே கூட வச்சுக்கிறேன். Sense of trying to manifest what I saw in her, and a lot of it is at a secret level too, not in a necessarily in an obvious way, but நான் ரகசியமா தாதி என் கூட வச்சுக்கிறேன். Well, I can only say that it shows clearly on your face, and you with Daddy next to you is just like twins. So I wish. congratulations. நீங்களும் தாதியும் வந்து ட்வின் பார்க்கும்போது ட்வின்ஸா இருக்கீங்க. Those we love. So ஸோ lovely நம்ம to வந்து hear from Didi about, you know, what he has been, of course, one of our வடிபனுடைய அனுபவம் வந்து நல்லா இருந்தது. ஸோ மோகினி கிட்ட இப்ப கேட்கலாம். Baba, you saw her so from the beginning. How did you feel about the comment she made in the beginning about being Daddy Janki's son? Yeah. No, it's true because there were some sisters who were with Dadi in Pune. பூனால வந்து சில சில சிஸ்டர்ஸ் வந்து தாதி கூட இருந்தாங்க. For training or ட்ரைனிங்காக அமைச்சிருந்தாரு. yeah, but for me, Dadi always looked at me that I'm a big person, you know, in the sense. தாதி எப்பவுமே என்ன பெரிய ஆள் மாதிரி தான் பார்த்தாங்க. Both Dadis. ரெண்டு தாதிகளும் என்ன வந்துட்டு You are பிரகாஷ்மணி தாதி இல்ல தாதி ஜானகி Mohini, but it's இன்னொரு same இன்னொரு as மோகினி. little and big. So one time Dadi, you are Sorry. not only you are a big Mohini. And நீங்க வந்து பெரிய every மோகினி day அப்படின்னு. I'm sitting in the hall, they will call நான் me. ஹால்ல வந்து என்ன என் Sometimes என் I பேரை feel கூப்பிடுவாங்க. why they have to say Mohini, like Dadi Janki even no recently. So I think, but you know, Vodiban friendship with Dadi. I mean, Vodiban's personality of simplicity, renunciation, வடிவனோட பர்சனாலிட்டி வந்து அவங்களுடைய தியாகம், அவங்களுடைய எளிமை, very எல்லைக்கு loving, அப்பாற்பட்ட விஷயம், அன்பா இருப்பாங்க, எல்லாருக்கும் it's like ஃப்ரெண்ட்லியா they have இருப்பாங்க. similar qualities. You அவங்க know, கிட்ட அந்த ஒரே மாதிரி குணங்கள் தாதி கிட்ட குணங்கள் இருக்கு. qualities So in தாதி அந்த குணங்களை I பார்த்துட்டு was இருந்தாங்க அவங்க கிட்ட. telling sisters sitting around me here, என் கூட நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் they இங்க. were saying how many years she was with Dadi, and I said I don't know. எவ்வளவு வருஷம் தாதி கூட இருந்தாங்க. I know that when we started service in Florida, நாங்க ஃப்ளோரிடால சேவை ஆரம்பிக்கும் போது Florida, தாதி வந்து ஃப்ளோரிடா காமிச்சினாங்க. since then, அப்பத்துல இருந்து so Dadi knew that மோடி வந்து ஃப்ளோரிடால இருக்காங்க. you know, sunshine, so everyone likes to be friendly, and the open சன்ஷைன் ஸ்டேட் எல்லாரும் வந்து ஃப்ரெண்ட்லியா நினைப்பாங்க, ஓப்பனா நினைப்பாங்க. so அதனால Vodiban also had that வடிவனை அங்க வச்சிருந்தாங்க தாதி ஜானகி. is very very honest and transparent. ரொம்ப ஹானஸ்டா இருப்பாங்க. Lot of love for Yagya from very நம்ம beginning. யஜ்யத்துக்கு எப்பவுமே இருந்தே ஆரம்பத்துல இருந்தே அன்பு இருந்தது. Just thinks of Yagya, you know. எப்பவுமே யஜ்யத்தை பத்தி அவங்க யோசிப்பாங்க. I think Florida family loves her, not only Florida, but I think she gets எல்லாரும் அவங்கள on அன்பு செய்யறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். many classes. But Eric நிறைய was கிளாஸஸ்க்காக அவங்க so close to Dadi, we saw, right? So நீங்க கூட க்ளோஸா தானே இருந்தீங்க எரிக் பாய். I don't think there is any other brother who got hugged like you get. Who got hugged like Eric? It's true. I saw it too, sister. Every time Dadi எப்பவுமே தாதி இந்த எரிக் பாய்க்கு வந்து ஹக் பண்ணுவாங்க. calling him to come, and one other brother came, and he was so disappointed because Dadi didn't.
Daddy just remember. தாதியை தேடி பார்த்துட்டு வேற ஒருத்தர் இருந்தாரு. ஆனா தாதி அவங்களுக்கு இது பண்ணிக்கல. Yes, in Yes. Gangarovar. Yeah. There is some kind of connection. I think Eric also has with Dadi Janki. He had with all Dadis. I am sure he admires Dadi Prakashmani, then Dadi Gulzar. He has a lot of love, and also Dadi Janki. And I'm happy that he has job, he is busy, but he's able to be with our unlimited family. But what I think that I sometimes felt that I could have done more in front of Dadi. And so many times she will say, "You don't come and sit with me and do chit chat." Yes. Yeah. And because you were there, Judy was there, Gayatri was there. And she always say, "Oh, you are going, but we didn't have deep chit chat yet." So, Yeah. some or other, but I took lot from her because my learning from Dadi is not necessarily their talks, but how they do it, how they are with people, how they make decisions. எப்படி வந்து எல்லாரும் வந்து Also think about மத்தவங்கள பத்தி என்ன நினைக்கிறாங்க, யஜ்யத்தை பத்தி என்ன நினைக்கிறாங்க. now, anytime there is anything in Yagya, they will call me. And I யஜ்யத்துல எது இருந்தாலும் எனக்கு ஃபோன் பண்ணுவாங்க. they call, I feel, oh, Dadi used to do this, Dadi. ஸோ யஜ்யத்துல இருந்து ஃபோன் பண்ணா எனக்கு தோணும் தாதியும் தான் செய்வாங்க எங்களுக்கு. I said, if Dadi was there, maybe he would have told Dadi. Or, for food, whatever, anytime there is anything, எப்ப they எது just இருந்தாலும் சரி signal. எங்களுக்கு சிக்னல் கொடுப்பாங்க. ஸோ தாதி வந்து எங்களுக்கு சொல்லுவாங்க, பாபாவுடைய நாள் சொல்லுவாங்க. Bhojan. So I kept aim that every time Baba came, Brahma Bhojan should be from us. ஸோ பிரம்ம போஜன் வந்து கொடுக்கணும் பிரபா டேல அப்படின்னு சொல்லிட்டு Vyakti Parivar நாங்க அதை செஞ்சோம். definitely is அவ்வக்தி going பரிவாரம் தாதியோட கிஃப்ட் தான் அது எங்களுக்கு. tomorrow when we offer work to. நாளைக்கு நம்ம போக் ஆஃபர் பண்ணும்போது என்ன என்ன பிளெஸிங்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னு பார்க்கலாம். I think she expected a lot from me. Yeah. ஸோ தாதி எங்களுக்கு நிறைய எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. I did some. I did இது some. சில விஷயங்கள் நான் செஞ்சேன். Was not ready, and then so let's see. I think. Well, you're think, certainly making up for it, Sister Mohini. yes. And I think there is, a beauty in you going so often now with, those points and frequent flyers going up and down. There must be also a VIP lounge, I'm sure. Air Baba must have a VIP lounge somewhere in the Sata region. So maybe we can give invitation to the Dijanki to have chit chat with you in the VIP lounge. The other thing that I always think that when it comes to the 8, is that what distinguishes them is that they have full vision. They see the full moon and not just the crescent, not just So, the part. பார்க்கும்போது We saw முழு that with Martha, we saw with தாதி Dadi, குமாருக்கு we வந்து saw with இப்படி எல்லாரும் வந்து முழு நிலவா தான் not இருப்பாங்க. sure who else, but I see it Yeah. with Sister Mohini. தாதி மோயினி மட்டும் நான் பார்க்குறேன் அந்த முழு The whole முழு நிலவு moon அவங்களுடைய எனர்ஜி அவங்களுடைய of seeing, I'm really thankful that Dadis, and I know that God loves me. That I know from very first day. Of course, through எனக்கு தெரியும் பாபா என்ன என்ன அன்பு செய்யறான்ட்டு எனக்கு அது தெரியும். I always feel that He loves me, and so I always have that kind of pure pride and not looking for anything, not asking for it. God loves எதுவும் நான் வந்து கேட்கறது இல்ல. But I feel very happy about that. எனக்கு எது சந்தோஷமா இருக்குன்னா குடும்பமும் வந்துட்டு என்ன நிறைய அன்பு வச்சிருக்கேன் என் மேல. Little I can do. என்ன நான் செய்ய முடியுதோ நான் அது வந்து மற்றவங்களுக்கு செய்வேன். Let me ask you a question, and you don't have to answer it if you don't want to, and you don't have to answer it tonight. You can answer it tomorrow if you want. And it was a question I once asked Dadi Janki. I asked her, if Didi were to come here now, what would she say to you? And so தீதி வந்தாங்க அப்படின்னா மண்மொழி தீதி வந்தாங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க? தாதி வந்திருந்தாங்கன்னா இன்னைக்கு என்ன சொல்லுவாங்க? She's already seen everything you've done with, for this last year. So at one level, you wouldn't need to say anything, but because Daddy also operated in a very subtle way.
but what would you say to her if she came today? You don't, as I say, you don't have to answer now. Yeah, but we want to hear actually. No, tomorrow when I go to offer bhog, All right. let me see what I will tell that people are asking me. You say something to me, so I'll நாளைக்கு show. நான் போக வைக்க போகும்போது அதை கேட்டு சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Nice. Daddy, is there something you want? What do you want to say to me? That's nice. Okay, Well, we'll thank join you. you. Thank you very much, Wadi. It was really, you are a real jewel on the crown of the yagya. And so we're so happy Thank to you, see you Eric. shining all the time. I think in the beginning when Avyakti Parivar was created, we were a little bit in Zoom consciousness. You know, sometimes we'll be a little bit Zoom conscious, but now it has transformed into a garden of love. And I find that, Yeah. you know, we don't know the technology, how this is happening, but we just feel the love for the family and the love. நம்ம எல்லாரும் இந்த ஜூம்ல வந்து எல்லாரும் அன்பு அந்த ஃபீல் பண்றோம் எல்லாரும். When I come into your Zoom world, you know, in a Zoom room, I feel blessed. I feel showered with love. எனக்கு எப்பவுமே வந்து நான் வந்து ஆசீர்வாதத்தை ஃபீல் பண்றேன். We have, you know, with Daddy and your presence, created an environment which even scientists would not be able to reproduce with computers. It is beyond that. So it's very beautiful to be in that Zoom garden, you know, every night with you. So congratulations. And we are the living roses in God's garden. So we're Zoom happy. Yeah, and the team too, and you know, all these little vignettes, these little bits of Daddy's classes, and the தாதி கிளாஸஸ் எல்லாம் லிசனிங் they're so deep and profound, and I எல்லாம் ரொம்ப ஆழமா இருக்கு. you all நீங்களாம் எப்படி பண்றீங்கன்னு தெரியல. have it up there every single night, and so big thank you for Sunday that as evening, well. Sunday evening when we do our annual, we will show little நம்ம bit of ஆனுவல் ப்ரோக்ராம் team. No, எல்லா little டீமும் நம்ம வந்து காமிப்போம். quite big. Yeah, it's amazing. Okay, thank you everyone. Thank you, you, Mike. Mohini Ben. Thank you very Thank you, much. Eric. I have to agree with Wadi Ben about Moini Didi, and I have to agree with Moini Didi about Wadi Ben, and I would have to agree with Moini Didi about Eric. They're all wonderful, wonderful sharing. And to answer your question, no one answered this question, and I think Wadi Ben didn't get a chance to answer. Wadi Ben lived with Dadi for 6 years before she moved to Tampa. That was before me. I wasn't here. So today we don't வாடி வந்து 6 வருஷம் வந்துட்டு the 10 points. இருந்தாங்க ஜானகியோட டாப்பா வரதுக்கு முன்னாடி ஃப்ளாரிடா வரதுக்கு முன்னாடி. Today from what Didi was sharing was in the few years that we have left is to really ask ourselves the question, what are the qualities that I இந்த need? கொஞ்சம் இருக்கக்கூடிய வருஷத்துல நம்ம வந்து என்னோட என்னென்ன குணங்கள் நான் வந்து இன்னும் கொண்டு வரணும், எனக்கு பாபா கிட்ட நான் எடுக்கணும், So that Baba can use me as பாபா என்னை வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் ஒரு நாள். that is something today I've been இது நம்ம வந்து யோசிக்கலாம். many of the things they shared about Dadi Gulzar and some of the things that the Janki was sharing about they were very beautiful, and there are lots of little tidbits of valuable jewels of knowledge for us there. So tomorrow's homework. நாயோட ஹோம்வொர்க் வந்து சக்தி சிவானுடைய சக்தி மற்றும் பலம் வந்து பலம் நிரம்பி பலம் எனர்ஜி அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த அளவுக்கு முயற்சி செய்யணும். எப்பவுமே நான் வந்து is the effort to never allow myself to become weak. A beloved psychedelic Dadi, power, strength, and energy. Om Shanti.